En el Valle Rojo de San Ignacio, todos conocen el nombre de Noel, dicen que era el Apache más fuerte de aquellas tierras. No solo por sus brazos capaces de levantar troncos como si fueran ramas secas, y por su espalda ancha como la puerta de una montana. Lo decían por su corazón no se doblaba ante nadie. Now caminaba siempre en silencio. Sus ojos oscuros observaban más de lo que sus labios decían. Había vencido a hombres más grandes que él. Había cruzado tormentas de arena sin pedir ayuda, y había regresado vivo de lugares donde otros solo dejaban sus huesos. Por eso muchas mujeres lo miraban cuando entraba al poblado. Algunas bajaban la mirada con vergüenza. Otras sonrían esperando que él se acercara. Entre ellas estaba Isabella Montoro, la hija más hermosa del hacendado más rico de la región. Su cabello dorado brillaba como trigo bajo el sol. Su vestido siempre estaba limpio, y sus manos llamas habían conocido el trabajo duro. Isabella estaba acostumbrada a ser elegida. Y estaba segura de que Noel también sería ante su belleza. Una tarde, durante la fiesta del comercio, Isabella se acercó a él delante de todos. Lavaba un collar de piedras azules y una sonrisa calculada. Nahuel estaba junto al pozo, bebiendo agua después de ayudar a cargar secos para una anciana. Isabella se detuvo frente a él. Dicen que eres el hombre más fuerte de estas tierras. Nahuel la miró apenas. Eso dicen los que hablan demasiado. Ella sonrió, creyendo que aquella frialdad era orgullo. Mi padre dará una gran cena esta noche. Deberías venir. No todos los días un hombre como ti recibe una invitación de una mujer como yo. Algunos hombres rirán por lo bajo. Varias mujeres se quedaron mirando. Nadie esperaba que Noel rechazara a Isabella, pero él dejó el vaso sobre la piedra y respondió con calma. No ayer. El rostro de Isabella perdió color. No ayer. No. ¿Por qué? Noel miró hacia el otro lado del mercado. Porque la belleza que necesita ser admirada a cada momento termina cansando el maldad. El silencio cayó como una piedra. Isabella apretó los labios. Nadie la había hablado así jamás. Y entonces Nahuel caminó lejos de ella, no fue hacia una mujer elegante. No fue hacia una casa rica. No fue hacia una fiesta. Fue hacia el extremo del mercado, donde una joven humilde intentaba recoger una canasta de manzanas que se le había caído al suelo. Se llamaba Elena. Nadie la miraba demasiado. Era hija de una lavandera enferma, y de un padre muerto, hacia ecos. Su vestido estaba gastado. Sus manos tenían marcas de agua fría y jabón, y su rostro no buscaba llamar la atención de nadie. Pero cuando una niña pequeña tropezó cerca de la carreta, Elena soltó sus propias manzanas para ayudarla primero. Noel lo vio todo. Vio como Elena sonrió a la niña, aunque acababa de perder casi toda su venta. Vio como recogió una manzana. Golpeó y limpió con cuidado, como si hasta las cosas heridas merecieran respeto. Noel se inclinó junto a ella. Déjame ayudarte. Elena levantó la mirada y se quedó inmovida. No esperaba ver a aquel hombre frente a ella. Todos hablaban de Noel. Todas sabían quién era. Pero él nunca se acercaba a nadie sin motivo. Gracias, dijo ella en voz baja. Noel recogió las manzanas una por una. No se burló de su pobreza. No miró su vestido roto. No preguntó por qué estaba sola. Solo ayudó.
Cuando terminaron, Elena quiso ofrecer una manzana como pago. No tengo dinero para agradecer. Nahuel tomó la fruta, pero no la guardó. La partió en dos onzas menos, y le dio una mitad. Entonces agradezcamos. Juntos da Elena, sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, sincera, sin orgullo. Y algo dentro de Nahuel. Algo que nunca se movía entre los gritos entre las armas. Se estremeció en silencio. Desde lejos, Isabella observaba la escena con rabia. No podía entenderlo. ¿Cómo podía hombre más fuerte del territorio rechazarla a ella y mirar de esa manera a una muchacha pobre? Y se nos, mientras las luces de la hacienda Montoro brillaban sin Nahuel. Un rumor comenzó a correr por el val. El Apache más fuerte había despreciado la belleza. Y quizá, sin saberlo todavía, había elegido el amor verdadero. Al día siguiente, el rumor ya había recorrido ranchos, caminos y aldeas. Todos hablaban de la decisión de Nahuel. Algunos hombres decían que estaba loco por rechazar a la mujer más hermosa de la región. Otros aseguraban que un guerrero debía casarse con riqueza para fortalecer a su pueblo. Pero los ancianos solo sonrían. Ellos sabían que un hombre fuerte puede vencer a otro hombre. Solo un hombre verdaderamente sabio puede vencer la tentación de las apariencias. Mientras tanto, Elena comenzó su jornada antes del amanecer. Debía llevar agua al río, lavar ropa para varias familias, y después cuidar de su madre, y enfermedad. Su vida nunca había sido fácil. Sin embargo, jamás se quejaba. Cuando terminó de linar los primeros baldes, escuchó pasos detrás de ella. Era Nahuel. Traía sobre el hombro un gran saco de lina. Buenos días, Dio. Y acute el Elena sonrió con sis sorpresa. No esperaba volver a verlo. Buenos días. Nahuel dijo, Lavli junto a la pequeña cabana. Tu madre necesitará esto durante varios días. No hace falta que hicieras todo este camino, respondió ella. Para mí no fue un esfuerzo. Elena bajó la mirada. No estoy acostumbrada a que alguien haga cosas por mí. Nahuel permaneció en silencio unos segundos. Quizá ya era hora de que alguien empezara. Aquellas palabras tocaron el corazón de Elena, mucho más que cualquier promesa. Dentro de la casa, la madre de Elena observa la escena desde la ventana. Hacía muchos ecos que no veía a un hombre mirar a su hija con tanto respeto. Mientras tanto, en la enorme hacienda Montoro, la IRA crecía. Isabella no podía aceptar el rechazo. Había pasado toda la noche pensando con NHU y el no porque estuviera enamorada sino porque jamás nadie se había atrevido a decirle que no. Entró furiosa en el despacho de su padre. Guerrero Apache cambió de opinión. Su padre levantó lentamente la vista. Los hombres, como Nahuel, no obedecen órdenes. Entonces compra su voluntad. Todo hombre tiene un preci el hacendado nigo con la cabeza. Precisamente por eso, es hombre es diferente. Pero Isabella no pensaba rendirse. Mandó llamar a Tomás, un joven comerciante ambicioso, que siempre buscaba agradar a los poderosos. Tengo un trabajo para ti, que debo hacer, señor de Cuero. Que descubres quién es esa muchacha llamada Elena. Quiero saber todo sobre ella. Why sí. Encuentras alguna manera de aliarla de Nahuel, serás muy bien recompensado. Tomás sonrió. El dinero siempre encontraba personas.
dispuestas a ensuciarse las manos. Y ese misma tarde comenzó a seguir, discretamente Elena. Descubrió donde vivía que trabajo hacía. Y la enfermedad de su madre dat cada dato era una posible debilidad. Sin embargo, mientras otros preparaban trampas, Nahuel seguía acercándose cada día a la humilde cabana. Un día encontró a Elena intentando reparar sola el techo antes de que llegaran las lluvias. Sin decir una palabra subió hasta Las Vegas. En pocas horas cambió las tablas rotas, reforzó las columnas, y cubrió las grietas. Cuando terminó, Elena lo miró emocionada. ¿Por qué haces todo esto por Minihul? Bajó lentamente del techo. Por cuando te va a ayudar aquella niña. Comprendí algo. ¿Qué cosa que un corazón como el tuyo veo más que toda la belleza del valle? Elena sintió que las lágrimas aparecían en sus ojos. Nadie le había dicho algo tan hermoso. Sin embargo, detrás de unos árboles, Tomás observaba toda la escena. Sonrió con malicia. Ahora ya sabía exactamente dónde atacar. Por destruir una casa era difícil, pero destruir un corazón enamorado podía ser mucho más sencillo. Tomás regresó esa misma noche a la hacienda Montoro. Encontró el punto débil de esa muchacha. Dio mientras sonreía. Isabella dejó el libro, que finge su madre está muy enferma. Apenas tienen comida, y sobreviven gracias al trabajo de Elena. Si logramos que pierda ese empleo, no tendrá otra opción que abandonar el valle. Isabella sonrió satisfecha. Entonces lo no quiero volver a verla cerca de Nahuel al amanecer. Tomás comenzó a visitar una por una las casas donde Elena lavaba ropa. Con mentiras bien preparadas, convenció a varias familias de que la joven había perdido prendas y mezclado dinero de otros clientes. En pocos días comenzaron a despedirla. Elena no entendía que estaba ocurriendo y había trabajado con honestidad. Jamás había faltado una sola moneda. Sin embargo, una puerta tras otra se cerraba frente a ella. Cuando volvió a casa sola, llevaba una pequeña bolsa de harina. Su madre comprendió enseguida que algo iba mal. Te despidieron. Elena asintió en silencio. No sé qué es maldad. La anciana tomó su mano. Las personas buenas también encuentran enemigos. Hija. No permitas que eso cambie de corazón. Mientras tanto, Nahuel regresaba de una expedición de caza, junto a otros guerreros. Traían suficiente carne para alimentar a varias familias durante semanas. Al llegar al poblado, buscó de lana como hacía cada tarde, pero no la encontró en el río. En el mercado. Entre las LAVANDER, hasta una anciana se acercó. La muchacha ya no trabaja. Aquí. Dicen que cometió varios errores. Nahuel frunció el ceño. Eso no puede ser verdad. La anciana negó, con la cabeza. Yo tampoco lo creo. Ella siempre fue la más honesta de todas. Nahuel sintió que algo no encajaba. Aquella noche decidió acercarse a la pequeña cabana. Encontró a Elena, sentada junto a la puerta mirando el cielo. Intentó sonreír cuando lo vio, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. ¿Qué ocurrió ella? Tardó unos segundos en responder. Todos dejaron de confiar en mí. Perdí mi trabajo. No sé cómo alimentar a mi madre. Nahuel permaneció en silencio.
Conoce esa mirada dot, ir la de las personas que sufren sin. ODRANADIE dot, se levantó lentamente. Espremaqui. Adonde vas volver, antes del amanecer, durante toda la noche. Now el recorrió el val. Visito personalmente a cada familia que había despedido a Lena. No levantó la voz dot, no amenazó a nadie, solo hizo preguntas. Muy pronto descubrió que todas las historias falsas tenían el mismo origen. Tomás, cuando salió el sol, ya sabía quién estaba detrás de todo. Y esa misma mañana camino hasta la plaza principal don Tomás negociaba con varios comerciantes. Todo el mundo dejó de hablar cuando vio llegar el gran guerrero Apache. Tomás intentó mantener la calma. ¿Necesitas algo así? La VERD dot. No sé de qué hablas. Now el dio un paso al frente. Llamas levantó la mano contra un hombre que no puede decir la verdad. Pero tampoco permito que un cobarde destruya la vida de una mujer inocente. El silencio se hizo absoluto. Tomás sintió que las piernas le blaben dot nuncia había visto aquellos ojos tan de cerca. Sabía que Nahuel podía derrotarlo en segundos. Pero lo que más miedo le daba era que todo el pueblo descubriera quién era realmente. A unos metros de allí, Isabella observaba la escena escondida bajo el porche de la hacienda. Por primera vez, comprendió que su plan estaba a punto de derrumbarse. Y que el hombre que había rechazado su belleza jamás abandonaría a la mujer que había elegido con el corazón. Tomás intentó sostener la mirada de Nahuel, pero apenas pudo hacerlo unos segundos. Todo el pueblo se había reunido alrededor de la plaza. Nadie habla dot, todos esperan su RESPUESTA dot yo no hice nada. Dio finalmente. Solo repetí lo que otros comentaban. Nahuel permaneció inmóvil. Entonces don quien inventó la primera mentira. Tomás tragó saliva dot no respondió. El silencio decía mucho más que cualquier palabra. Uno de los ancianos del pueblo dio un paso al frente dot. Si Elena es culpable, debe demostrarse. Pero si alguien ha manchado su nombre con mentiras, también deberá responder por ello. Las miradas se dirigieron hacia Tomás dot su confianza comenzó a desaparecer. Finalmente vio la cab y dot yo. Solo obedece rins. Las órdenes de quién? Preguntó el anciano. Tomás giró lentamente la cabeza hacia la hacienda. Todos siguieron su mirada. Isabella sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Durante unos segundos pensó en escapar. Pero ya era demasiado tarde. Caminó lentamente hasta la plaza con la cabeza en alto. Sí. Fui yo dot un murmullo recorrió a la multitud. Jamás imaginaron que la hija del hacendado pudiera actuar de aquella manera. Isabella miró fijamente a Nahuel. Lo hice por ti mi humildes delante de todos. Nahuel respondió con absoluta calma dot no te humil. Solo fui sincero. Ti confundes la belleza con el derecho a ser elegida. Las palabras cayeron como una piedra sobre la plaza. Isabella sintió por primera vez algo que nunca había conocido. Vergu dot su padre apareció caminando entre la gente. Observa a su hija durante unos segundos. Después miró a Elena. Hija dio con voz firme. Pide perdón. Isabella permaneció inmóvil. Nunca había pedido perdón a nadie dot. Su orgullo luchaba contra su conciencia.
Finalmente camino hasta Elena. Lo siento. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Elena la observa en silencio. Podía sentir el dolor que aquella mujer le había causado. Había pasado noches enteras llorando por culpa de aquellas mentiras. Sin embargo, recordó las palabras de su madre. El odio solo es más pesado. El corazón. Respiro profundamente. Te perdono. Pero espero que nunca vuelvas a destruir la vida de otra persona. Isabella bio la cab. No encontró palabras. Aquel perdón le dolió más que cualquier castigo. El hacendado ordenó inmediatamente que todas las familias supieran la verdad. Antes del anochecer, Elena recuperó su trabajo. Muchas personas fueron personalmente a disculparse. Incluso algunas le dieron alimentos para compensar el daño que habían causado. Aquella noche, la pequeña cabana volvió a llenarse de esperanza. Mientras la madre de Elena preparaba una sencilla cena, Nahuel permaneció sentado frente al fuego. No hablaban demasiado. Con él, silencio nunca resultaba incómodo. Después de un largo rato, Elena rompió el silencio. ¿Por qué luchas tanto por mí? Nahuel levantó la vista hacia las llamas. Porque la fuerza serve de muy poco. Si no protege a quien es bueno. Elena sonrió con los ojos húmedos. Nadie me había defendido nunca. Nahuel respondió con serenidad. A partir de hoy nunca volverás a estar sola. Sin que ellos lo supieran. Desde la oscuridad del bosque, dos hombres observaban la cabana. No eran comerciantes. No eran ranceros. Levaban pinturas de guerra y pertenecían a una banda de forajidos que saqueaba aldeas y caravanas desde hacía meses. Uno de ellos señaló discretamente la humilde vivienda, y esa casa será la primera cuando llegue la noche del ataque. El otro sonrió. Why, dicen que el gran Nahuel pasa cada vez más tiempo allí. Entonces también quiera con ellos. Sin saberlo mientras. El amor comenzaba a florecer. Un peligro mucho mayor acababa de poner sus ojos sobre los dos. Dos noches después, el valle parecía completamente en paz. Las fogatas iluminaban las pequeñas casas, y los niños corrían entre las carretas, sin imaginar que el peligro ya se acercaba. Nahuel había regresado a su aldea para reunirse con los ancianos Apache. Algo no le daba tranquilidad. Durante la última expedición había encontrado huellas de caballos desconocidos cerca de las montañas. No pertenecían a comerciantes, tampoco a soldados. Alguien estaba vigilando el valle. Los ancianos escucharon con atención. Uno de ellos habló con serenidad. Si tus ojos lo vieron, debemos prepararnos. Nahuel organizó pequeños grupos de vigilancia alrededor del territorio. Nadie debía alarmar a las familias. Pero todos debían permanecer atentos. Mientras tanto Elena cuidaba de su madre. Habían vuelto a trabajar, y poco a poco la vida comenzaba a mejorar. Aquella tarde varias vecinas fueron a visitarla. Ahora entendemos que siempre dices la verdad. Perdonanos por haber juzgado tan rápido. Elena sonrió. Lo importante es que todo quedó atrás. Las mujeres se marcharon, admirando la nobleza de aquella joven. Cualquier otra persona habría guardado el no. Desde una colina cercana, varios hombres observaban el pueblo. Su jefe se llamaba Briggs. Era un antiguo mercenario convertido en bandido. Había saqueado ranchos durante años y no conoce la compasión. Un explorador se acercó. Jefe,
al Apache del Q hablan esta, organizando vigilancia. Briggs sonrió. Entonces es más inteligente de lo que esperaba. ¿Cancelamos el ataque? Al contrario. Atacaremos antes, determined de prepararse. Si eliminamos a Navel, el resto del valle queda por sí solo. Esa misma noche comenzó una fuerte tormenta. El viento apagó muchas fogatas, while la lluvia cubrió los caminos. Briggs creyó que era la oportunidad perfecta. Más de 20 hombres descendieron silenciosamente hacia el val. Pero Noel seguía despierto. Sentado bajo el techo de una vieja torre de vigilancia, escuchó un sonido diferente entre la LLUVIA dot. No era LV. IENTO.E. Cascos de C. B. Mediado. Tomó su arco, lanzó una flecha con una antorcha encendida hacia el LCI. Y lo dot. Las atravesó la oscuridad. Como una estrella. Era la señal acordada. En pocos segundos, las centinelas comenzaron a responder desde distintos puntos del valle. Las campanas improvisadas sonaron al mismo tiempo. Las familias despertaron sobresaltadas. Los bandidos comprendieron que habían sido descubiertos. Adelante, gritó Briggs. El ataque comenzó. Los caballos entraron a toda velocidad, mientras varios hombres intentaban incendiar los almacenes. Noel corrió directamente hacia la zona donde vivía Elena. Sabía que aquella humilde cabana estaba demasiado alejada para defender sola. Cuando luego encontró a dos bandidos intentando derribar la puerta, sin perder un segundo, lanzó una flecha que se clavó en el poste junto a ellos. Los hombres retrocedieron sorprendidos. Noel apareció entre la lluvia como una sombra. Giga tiscadat no buscaba matar. Solo impedir que tocaran a personas inocentes. Con la fuerza que lo había convertido en leyenda, derribó a uno de los atacantes de un solo golpe y desarmó al otro, antes de que pudiera sacar su cuchillo. Dentro de la casa, Elena abrazaba a su madre, mientras escuchaba el estruendo de la tormenta. De pronto la puerta se abrió. Por un instante, Haro vio a dos. Pero vio a Noel completamente empapado. Estén salvo Dio con voz firme. No salgan hasta que todo termine. Antes de que Elena pudiera responder un silbido, cruzó el aire. Una flecha disparada desde la oscuridad pasó a pocos centímetros de Noel y se clavó en la madera de la puerta. Él levantó la vista. Sobre una roca cercana, Briggs lo observaba bajo la lluvia. Los dos hombres cruzaron sus miradas por primera vez, sin pronunciar una sola palabra. Ambos comprendieron que aquella batalla apenas estaba en duda. La lluvia seguía cayendo con fuerza, mientras el valle entero despertaba en medio del caos. Los bandidos avanzaban desde varios frentes, pero ya no tenían el factor sorpresa. Los guerreros Apache, guiados por Noel, protegen a las familias antes que perseguir a los atacantes. Para Noel la verdadera victoria no consistía en derrotar enemigos, sino en que ningún inocente perdiera la vida. Briggs observaba todo desde lo alto de una colina. Es Apache no pelea como los demás, murmuró. Siempre corre hacia los más débiles. Entonces encontró su punto vulnerable. Sonrió con fr. Al dad. Se protegía tanto a la gente. Bastaba con poner a un inocente en peligro. Ordenó a 4 hombres rodear la cabana de Elena por la parte trasera. Mientras tanto, Noel ayudaba a varias familias a refugiarse en una vieja capilla de piedra. Un niño comenzó a llorar. Mi hermana sigue en casa. Sin esperar un segundo,
Nahuel saleo nuevamente bajo la lluvia. Encontró la pequeña escondida, debajo de un carro. Volca du dat la tomo en brazos, y la levo, junto a su hermano. Los dos niños abrazaron a su madre. Entre lágrimas, los ancianos observan aquella escena con orgullo. Por eso nuestro pueblo confía en el Dio uno de ellos. Porque nunca piensa primero en si hay semodat, en ese mismo instante, un joven guerrero llegó corriendo. No, la casa de Elena. Él no necesitó escoger nada más. Corrió con todas sus fuerzas. Cuando llegó vio humo saliendo del techo. Habían prendido fuego a un viejo cobertizo para obligarlos a salir. Dentro de la cabana, Elena intentaba sacar a su madre, pero la anciana apenas podía caminar. Nahuel atravesó las lomas sin dudar. Cubrió a la mujer, mayor con una manta mojada, y la cargó sobre sus hombros. Elena salió detrás de ellos, justo cuando parte del techo se derrumbó. Al verla sana y salva Nahuel, respiró aliviado. Pero el peligro no había terminado. Briggs apareció montado a caballo, acompañado por varios hombres así que tú eres el famoso guerrero, dio con una sonrisa burlona. Esperaba alguien más impresionante. Nahuel dejó con cuidado a la madre de Elena, junto a unos vecinos. No respondió. Solo tomó su arco. Briggs levantó una mano. No, todavía no. Hoy no he venido a morir. He venido a conocer. Giró su caballo lentamente. La próxima vez no atacar tu pueblo. Atacar tu corazón. Después desapareció entre la tormenta, junto con los pocos hombres que la cuidaban. El ataque había terminado. El valle estaba salvo. Varias casas habían sufrido daños, pero ninguna familia había perdido la vida. Al amanecer, todos comenzaron a reconstruir lo que el fuego había destruido. Rancheros, comerciantes y apaches trabajaban unos junto a otros. Incluso Isabella llegó con varios carros cargados de madera, alimentos y mtas. Se acercó a Elena. Quiero ayudar de verdad. No para que me perdió en sino por comprender cuanto daño causa el orgullo. Elena aceptó su ayuda con una sonrisa. Aquella mañana nació una inesperada amistad. Mientras todos reconstruyen el valle, Nahuel permaneció observando las huellas que Briggs había dejado al marcharse. Sabía que aquel hombre no mentia, volvería, y la próxima vez no buscaría destruir cosas. Buscaría destruir aquello que Nahuel más amaba. Por primera vez en muchos años, el guerrero más fuerte sintió miedo no por su propia vida, sino por la de Elena. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. El valle volvía a llenarse de risas, pero Nahuel no lograba sentirse tranquilo. Las palabras de Briggs seguían resonando en su mente. Atacar tu corazón. Desde entonces nunca dejaba a Elena sola durante mucho tiempo. Sin que ella lo notara, varios jóvenes guerreros vigilaban discretamente los caminos cercanos a su casa. Una tarde, Elena encontró a Nahuel reparando la cerca del piquego. Huerto. No hacía falta que hicieras todo esto dio sonriendo. Nahuel, última estaca en la tierra. Prefiero reparar una cerca hoy que lamentar una tragedia mañana. Elena lo miró con ternura. Desde el ataque él casi no dormía. Siempre estaba atento a cualquier ruido. Se acercó lentamente Nahuel. Él levantó la vista. No puedes cargarte solo con la seguridad de todo el valle.
Por primera vez, el gran guerrero dejo escapar en suspiro. No temo por el valle tem o por ti. Elena tomos es menos. Yo también tengo miedo. Pero no quiero que es miedo. Nos rob los días felices que todavía tenemos. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Noel. Y esa misma noche, los ancianos organizaron una gran celebración para agradecer que pueblo hubiera sobrevivido a la TAQU. Las familias prepararon comida, encendieron hogueras, y los músicos comenzaron a tocar viejas melodías. Los niños corrían alrededor del fuego, mientras los mayores recordaban historias de tiempos antiguos. Uno de los ancianos pidió silencio. Hoy queremos honrar al hombre que protegió nuestras vidas. Es las miradas se dirigieron hacia Noel. Él bajó la cabeza con humildad. No soy un hero. Solo hice lo que cualquier hombre debería hacer por su gente. Entonces el anciano sonrió. Quizá por eso eres diferente. Porque nunca buscas que te llamen hero. Los aplausos llenaron la plaza. Elena observaba aquella escena con los ojos brillantes. Comprendía que la verdadera fuerza de Noel nunca había estado en sus músculos. Estaba en su humildad. A varios kilómetros del valle, Briggs reunía nuevamente a sus hombres. Habían perdido el primer ataque. Y muchos deciden abandonar. Uno de ellos habló. Es Apache es demasiado fuerte. Nunca podremos vencerlo de frente. Briggs golpeó la mesa con el puño. ¿Quién habló de enfrentarlo de frente? Seco un pequeño mapa del valle. No venceremos al guerrero. Haremos que él mismo entregó las armas. Los hombres se acercaron. Briggs señaló un antiguo paso de montaña. Mañana varias caravanas cruzaron este camino. Entre ellas viajara un médico que suele visitar el valle. También llevara medicinas para la madre de Elena. Los bandidos comenzaron a comprender el plan. No secuestraremos a Elena. Sería demasiado evidente. Capturamos al médico y destruimos las medicinas. Cuando la anciana empieza, Elena hará cualquier cosa para salvarla. Y entonces Noel vendrá exactamente donde yo quiero. Briggs sonrió con frialdad. Los corazones nobles siempre son los más fáciles de manipular. A la mañana siguiente, Elena esperaba con ilusión la llegada del anciano medicio. Su madre comenzaba a recuperar fuerzas gracias al tratamiento. Pero las horas pasaron y la carreta nunca apareció. Al caer la tarde, un caballo llegó al galope hasta el pueblo. El conductor estaba herido. Cayó al suelo, apenas pudo detenerse. Con la poca fuerza que le quedaba, logró pronunciar unas palabras. Los bandidos. Se llevaron al médico. Y todas las medicinas. Noel y Elena intercambiaron una mirada. Ambos comprendieron al mismo tiempo que aquello no era un simple robo. Briggs acababa de mover la primera pieza de una trampa mucho más peligrosa. El silencio cayó sobre el valle. El médico había desaparecido. Las medicinas destinadas a varias familias también. La madre de Elena comenzó a toser con más fuerza aquella misma noche, y la fiebre regresó lentamente. Elena intentó mantener la calma, pero Noel veía la preocupación en sus ojos. No dejaré que esto terminase. Dio y acute uno de los ancianos se acercó. Todos sabemos que esto es una trampa. Briggs quiere obligarte a salir. Noel asintió. Lo sé. Entonces no vayas solo. El guerrero observa a los hombres de su pueblo. No.
si Briggs quiera enfrentarum. No arriesgar la vida de todos ustedes. Esta lucha es mía. El anciano nego con firmeza no cuando uno de nosotros sufrimos todos. Esa es la verdadera fuerza de nuestro pueblo. Antes del amanecer, un pequeño grupo partió hacia las montañas. Now iba al frente. Junto a él caminaban 4 guerreros experimentados y un viejo rastreador llamado Canu. Después de varias horas, encontraron huellas recientes de caballos. Canu se arrodilló sobre la tierra. No intentan esconder su rostro. Quieren que los sigamos. Nahual, sonrió levemente. Exactamente lo que esperaba. Continuaron avanzando hasta llegar a un viejo cañón rodeado de enormes rocas. Al encontrar la carreta del médico completamente abandonada. Las calles de medicinas estaban vacías, pero el anciano médico no aparecía por ninguna parte. De repente una voz resonó desde lo alto de las montañas. Sabía que vendrías. Briggs apareció sobre una enorme roca, acompañado por varios hombres armados. Detrás de ellos el médico permanecía atado, aunque parecía ileso. Briggs levantó una mano. Solo quiero hacer un trato. Nahual dio un paso al frente.habl.e en solo. Y daré libres al médico. Y a las medicin es dado no de los jóvenes guerreros apretó el arco con rabia. Es una mentira. Briggs nunca cumplirá. Nahual seguía observándolo, sin apartar la vista. Conoce a los hombres como Briggs, Vivian del Engago. Pero también sabía que el médico era inocente. Y sin aquellas medicinas muchas personas sufrían. Entonces ocurrió algo inesperado. El propio médico gritó desde la roca. No aceptes, no sacrifiques tu vida por mí. Briggs golpeó al anciano para hacerlo calar. Nahual sintió hervir la sangre. Sin embargo respiró. Profundamente la ira nunca había guiado sus decisiones. Miró discretamente a Canu. El viejo rastreador entendió la señal. Mientras Briggs seguía hablando para distraerlos, Canu desapareció silenciosamente entre las rocas. Era el mejor explorador de toda la tribu. Nadie se movía por las montañas como él. Briggs sonrió convencido de que tenía el control. ¿Why bien? ¿Aceptarás mi oferta? Nahual respondió con tranquilidad. Estoy dispuesto a entregar mi libertad, pero primero demuestra que sabes cumplir tu palabra. Briggs rió. En ese mismo instantes un silbido se escuchó detrás de las rocas. Uno de los bandidos cayó al suelo sorprendido. Canu acababa de cortar las cuerdas del médico. Sin que nadie lo hubiera visto, el anciano corrió cuesta abajo, mientras los guerreros Apache lanzaban una lluvia de flechas para cubrir su escape. Briggs comprendió demasiado tarde que había sido engañado. Deténganlos. Los bandidos descendieron desesperados. El cañón se convirtió en un enorme caos. Nahual avanzó decidido para proteger al médico mientras Briggs, lleno de furia, desenvainaba su arma y caminaba directamente hacia él. Por primera vez, los dos hombres quedaron frente a frente, listos para decidir con sus propias manos el destino de aquella larga persecución. El eco del cañón retumbó cuando Briggs avanzó hacia Nahual. Los dos hombres quedaron frente a frente. Durante unos segundos nadie se movió. Los guerreros Apache protegían al médico, mientras los bandidos observaban esperando la orden de su jefe. Briggs sonrió con arrogancia. Por fin estamos solos. Nahual negó. Alientemente has estado frente a un hombre solo.
Estoy aquí por toda la gente que intentáis destruir. Briggs respondió lanzándoos al ataque. Intento sorprenderlo con rápidos movimientos, pero no esquivo cada golpe con una calma que desesperaba a su enemigo. No peleaba con rabia, peleaba con disciplina. Los hombres que observaban comprendieron, porque era considerado el guerrero más fuerte del territorio. No necesitaba demostrar su poder. Cada movimiento era preciso. Cada paso tenía un propósito. Briggs comenzó a perder la paciencia. Tomó un puñado de harina y lo lanzó hacia el rostro de Nahuel. Durante un instante logró distraerlo. Aprovechó para correr hacia una roca donde Elena, que había llegado, junto con varias personas lavando. Un carro para transportar médico intentaba ayudar al anciano. Briggs la sujetó por el brazo. Nadie se acerca. Todo quedó en silencio. Elena permaneció inmóvil. Briggs sonrió. Ahora veremos que tan valiente si das un paso más. Ella sufrirá las consecuencias. Nahuel respiró profundamente. Sus ojos nunca abandonaron los de Elena. Ella entendió el mensaje. Confiaba en como siempre. Briggs seguía hablando, sin darse cuenta de un pequeño detalle. Estaba tan concentrado en Nahuel, que había dejado de observar el terreno. Detrás de él había una pendiente cubierta de piedras sueltas. Nahuel dio un paso lento hacia adelante. Briggs retrocedió. Otaro no te hacer cuestión otaro paso. Otra piedra se deslizó bajo sus botas. Elena aprovechó ese instante. Con un rápido movimiento golpeó el brazo de Briggs con una piedra que sostenía desde el camino. El bandido perdió el equilibrio. Nahuel avanzó como un rayo. Sujeto a Elena antes de que cayera y al mismo tiempo desarmó a Briggs. El arma del bandido rodó. Montana Abajo. Briggs intentó escapar, pero los propios hombres que lo habían seguido durante ecos comenzaron a retroceder. Ninguno estaba dispuesto a seguir arriesgando su vida por un líder egoísta. Uno tras otro dejaron caer sus armas. Briggs miró alrededor. Estaba completamente solo. Los guerreros Apache lo rodearon. Nahuel levantó una mano. Nadie lo atacó. Todos lo miraron, sorprendidos. Briggs también. ¿Por qué no acabas conmigo? Nahuel respondió con serenidad. Porque si me convierto en el mismo hombre que ti. Entonces habrás ganado. Los ancianos del valle decidieron entregar a Briggs a las autoridades del territorio para que respondiera por todos sus crímenes. Mientras era lavado lejos, volvió la cabeza hacia Nahuel. Llamas a entender por qué perdonas. Nahuel respondió con tranquilidad. Porque la fuerza puede derrotar un cuerpo. Solo el corazón puede derrotar el odio. Cuando el peligro terminó, el médico examinó nuevamente a la madre de Elena. Sonrió al terminar. Llegamos a tiempo con estas medicinas. Se recuperar por completo. Elena rompió el olor de alivio. Abrazó a su madre y luego miró a Nahuel. Sin decir una sola palabra corrió hacia él. Él la recibió entre sus brazos. Todo el valle estalló en aplausos. Los ancianos sonrieron. El amor que había nacido en silencio acababa de superar la prueba más difícil. Pero enquadraba un momento que todos esperaban. Nahuel todavía no había expresado con palabras lo que llevaba tanto tiempo guardando en su corazón. El valle volvió a respirar en paz. Las cosas dañadas fueron
reconstruidas. Los campos recuperan su color. Los niños regresaron a jugar. Entre los árboles, como si el miedo hubiera cuidado atrás, para siempre, y Dalena mejoraba cada día. El médico sonreía satisfecho al verla caminar nuevamente por el pequeño jardín de la cabana. Una tarde, los ancianos convocaron a todo el pueblo y una gran celebración en no era para recordar la victoria sobre Briggs. Era para celebrar que el valle seguía unido. Rancheros, comerciantes y apaches compartieron la misma mesa. Aquello jamás había ocurrido. El hacendado Montoro se levantó con una copa en la mano. Durante muchos ecos cree que la riqueza era lo que hacía grande a un hombre. Hoy comprendí que la verdadera riqueza es tener un corazón limpio. Después camino hasta Nahuel. Delante de todos inclino respetuosamente la cabeza. Gracias por proteder. También a mi familia cuando podrías habernos dado la espalda. Nahuel respondió con una leve sonrisa. Un verdadero guerrero. Protege incluso a quienes un día se equivocaron. Isabella también dio un paso al frente. Su mirada ya no estaba llena de orgullo. Miró Elena. Fuiste más fuerte que yo. No por vencerme, sino por perdonarme. Espero que algún día pueda ser una mujer como ti. Elena la abrazó sin dudar. Las personas cambian cuando reconocen sus errores. Ese es el comienzo de una nueva vida. Los presentes aplaudieron. Emoción dos al caer la tarde, los ancianos encendieron una enorme fogata. Uno de ellos la muy hecho el ha llegado el momento de que hables con tu corazón. Todo el valle guardó silencio. Nahuel caminó lentamente hasta donde estaba Elena. La miró durante unos segundos. Cuando te conocí pensé que solo estaba ayudando a una mujer que había dejado caer unas manzanas. Pero es de comprendí que era mi propio destino el que había encontrado. Elena sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Nahuel tomó suavemente sus manos. Muchos me dijeron que eligiera la belleza. Pero la belleza cambia con los años. La bondad permanece toda la vida. Me enseñaste que el verdadero amor no nace de lo que ven los ojos. Nace de lo que reconoce el corazón. ¿Aceptarías caminar conmigo mientras el gran espíritu nos concede vida? Elena no pudo contener la emoción en su. Siempre. El pueblo entero estalló en aplausos. Los tambores comenzaron a sonar. Los niños corrían alrededor de la fogata, mientras las familias sonrían con alegría. Aquella misma noche, los ancianos bendijeron su unión según las antiguas tradiciones. Apache no hubo joyas de oro, no hubo vestidos lujosos. Solo dos corazones que habían aprendido a elegir por lo que realmente eran. Meses después, el valle vivía una prosperidad que nadie recordaba haber visto. Las familias trabajaban unidas. Los antiguos prejuicios habían desaparecido. Rancheros y apaches se ayudaban mutuamente durante las cosechas y las pocas difíciles. Nahuel nunca dejó de ser el hombre más fuerte del territorio. Pero con el paso de los ecos la gente comprendió que ese no era su mayor virtud. Los niños que crecieron escuchando su historia repiten siempre la misma frase. El hombre más fuerte, no, fue quien venció a sus enemigos. Fue quien tuvo el valor de rechazar una belleza vieja para elegir un amor verdadero. Y así la historia. Nahuel y Elena pasó de generación en generación, recordando a todos que la auténtica grandeza nunca está en la apariencia, sino en la nobleza del corazón.
porque el amor verdadero siempre será más fuerte que la belleza pasajera.